देखो ABP ਸਾਂਝਾ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 1929 ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। कोरोना वायरस के वध रहे मामलों के विचाले क्यूबिक सरकार ने लोगों को राहत दे दी है। सोमवार तो करफ्यू ते होर पाबंदियों को हटा लिया गया है। पिछले कई महीनों तो बंद स्कूल मुड़ खुले ने, विद्यार्थियों की आमद हुई है। हालांकि इंडोर थावां दे उत्ते मास्क जरूरी होवेगा। सूबे के प्रीमियर 13 जनवरी को लोगों के लिए राहत का ऐलान कर चुके हैं। The new cases has peaked. The wave of hospitalization is expected to peak in the next coming days. This means that the measures we've put in place have worked. We're going in the right direction, but we have to remain very careful. Number of hospitalization is still very high and will maybe continue to increase for the next few days. Another important development is about the work that has been done with union leaders. And today we announced new measures to help workers in our hospitals. As it was announced last night, Public Health has recommended that we reopen schools next Monday. This is a good news. Important, very important for our children. I know that some parents and teachers might be worried, but Omicron has less effect on children, especially when they are vaccinated. We also ask everyone to wear the mask, at least in the coming weeks. We'll distribute self-tests in schools, and when there's a COVID case in a class, 5 days isolation will be enough. CJEPS and university will also be able to reopen next Monday, and I'm happy to announce that we'll lift the curfew next Monday. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੁੜ ਕਲਾਸਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਜ਼ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। There's still some uncertainties, obviously, for the expectations of the evolution of this pandemic's situation in Quebec, of course. But still, with the knowledge that we have about the risk of outbreaks in school, even though it's possible that not only it's possible, it's obvious that there will be a lot of cases in the school. It might not be a factor that will enhance or amplify the infection spreading inside the community. It's the third time they closed us down. The first time was 3 months. The second time was 6. 24 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 1500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਊਬਿਕ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। For CHSLDs, the situation is difficult, but it doesn't compare to what we saw during the first wave. We have a lot more workers, and almost all residents now have their 3 doses. The vaccine is the key to fight the virus. This is why we're looking for a health contribution for adults who refuse to be vaccinated for non-medical reasons.
those who refuse to receive their first dose in the coming weeks will have to pay a new health contribution. ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। Obviously, like people across the country, we've received that proposal with interest by the Quebec government, but there's a lot more details that we have to hear on how this would work before I can make any comments on it. But I will remind people that we have been clear at the federal level about how important it is to get vaccinated, and we brought in very strong measures to ensure that travelers across the country need to be fully vaccinated. People coming into the country need to be fully vaccinated. That the federal public service needs to be fully vaccinated. These are things that we have continued to move forward on because the best path forward is vaccination, which is why at the federal level, the fact that there is still a debate being brought forward by the Conservative Party saying that we need to be more accommodating of people who choose not to get vaccinated is, I think, exactly the wrong thing. Mr. O'Toole is out to try and protect his own leadership, and he's not thinking about protecting the healthcare workers who are on the front lines. ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਡੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। And to make sure that our economy is able to come roaring back once this wave comes through. On vaccines and boosters, we now, as people know, have enough vaccine supply in this country to make sure that everyone can get fully vaccinated. We continue to bring in doses for any future needs that science and experts will dictate to us. We've advanced 1.8 million doses of Pfizer into January for a total of 6.8 million Pfizer doses in January for Canadians aged 12 and over. So it's really important that everyone get their booster when it's time for you to do so. ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 19,642 ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ 27,59,000 ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਨੇ। 31,530 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ 2,93,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਨੇ। 2,468 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ 9,48,000 ਪੀੜਤ ਨੇ। 10,605 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ 7,83,000 ਪੀੜਤ ਨੇ। 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4,36,000 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। पंजाब और पंजाबियत की परछाई अब देखें एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।